Hello everyone, hope you all are doing good and great. And now I'm back with another vlog. This is not gonna talk about my daily routine, study routine or traveling vlog or something like that. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ well prepared ആയിരുന്നില്ല, but still I'm sure that this video will help you to get relaxed and give you a positive vibe today. And this is all about my introduction, and now I'm welcoming all of you to this vlog. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈവനിങ്ങിലാണ്. അതുവരെ ഐ വാസ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ എം സോ സ്ട്രെസ്ഡ്. ആസ് യൂഷ്വൽ എനിക്ക് വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് മീ ടു ബീയിങ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ബാഡ് വൈബ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് എൻ്റെ ചെയ്തത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും ഹോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സോ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫോർ മീ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആവണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും യെസ്, ബിക്കോസ് ടുഡേ ഐ ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. When you are going through a tough situation or a bad day, you just need to relax and look into the nature. As you can see here how beautiful it is. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ഹാപ്പി ആവാനും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആവാനും വി ഓൾറെഡി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റീസൺസ്, ബട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യാറില്ല. ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റിൽ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് റീസൺസ് ടു ബീയിങ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. I love how the sunlight filters through the trees like a warm hug. It's like nature is giving me a big squeeze. I feel so connected to nature right now, and being here makes me realize how small my worries are. Let me take you closer to this stunning sunset. I want you to feel like you guys are here with me. Before going to that, I have a question for you. I want to know നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് വീഡിയോസാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് മീ. യുവർ സജഷൻസ് റിയലി മാറ്റേഴ്സ്, സോ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദി comments. And now it's tea time. Actually, I love this moment. It's not about the tea and the snacks. It's about having a great conversation between me and my parents. Now I'm showing you this without any reason. And to be honest, ഇതിൽ 2-3 empty ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ this is actually done without any preparations. So this is a collection of some clips. As a result, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഒരു prayer ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. I'm seriously sorry for that. But yeah, it's a preparation for Maghrib. It's been a peaceful and a lovely evening, and I'm so glad I got to share it with you. Well, that's a wrap for today's adventure. The sun has set, the birds are home, and so I am. And it's time to relax and head back to home. Now let's take a moment to unwind and make a soothing cup of green tea. ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശീലമാണ്. ബിക്കോസ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ആണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് പ്യുവർ ഹണി ഇൻ അവർ ഹോം വിച്ച് ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ അവർ സെൽവ്സ്. ആൻഡ് ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഹണി കൾട്ടിവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സജസ്റ്റ് മീ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക്സ് ഓർ നോട്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ I'll try to do with the help of my father. And it's another chapter of the day. കുറച്ച് പോലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാത്ത ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂടുതൽ ബാഡ് വൈബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി സംതിങ് റൈറ്റ് നൗ. എൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ശരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഐ സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ബേസിലാണ്. യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ എന്തോ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കാം വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് സീരിയസ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടാസ്കിൽ ഒരു പാർട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ടു തീർക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ദാറ്റ്. യു നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ. സ്റ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ സ്റ്റഡിഡ് സംതിങ്. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു സംതിങ്. Get ready for a blast from the past. I'm sharing some of my favorite old paintings with you today, and I'm feeling so nostalgic. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് 3-4 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് എടുത്തു നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻസ് ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗം പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
and it was so satisfying to open this. I remember spending hours practicing Arabic calligraphy as a child. As you can see here, most of my previous paintings are Arabic calligraphy. And I want to tell you something while you're enjoying these pictures. Something about how it is started and going to end vlogging this. ഞാൻ ഈ വ്ലോഗ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്തൗട്ട് മൈ വോയിസ്, ജസ്റ്റ് ആഡിങ് ദി മ്യൂസിക്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു സം കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഐ ഡിലീറ്റഡ് ദാറ്റ്. And I was thinking about doing an on voice vlog. So ഈ വീഡിയോ ഓൺ വോയിസിൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഐ വാസ് വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു സേ. എന്ത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നോ എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണമെന്നോ എനിക്കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് നൗ ഐ എം തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ് ടു ടോക്കിംഗ് വിത്ത് യു ഗൈസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി വെൻ ഗുഡ്. This is the last painting, but something was missing. There was a lot of other paintings also. If I find that, I'll show you later. And for now, it's a wrap. Hope you all are enjoyed it. And it's almost time to sleep. My bedtime routine isn't complete without making my bed. Making my bed before sleep is like closing a chapter. It's a fresh start for tomorrow. And it's time to say good night. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. Bye bye.